Здравейте! За тези, които не ме познават, аз съм Александър Скалд, автор на романа Вой и сборника Северозападни разкази. Преди време пуснах запитване какво би било интересно на хората да виждат повече от мен в социалните мрежи и голяма част от отговорите бяха, че има интересно да видят какво ме вдъхновява да пиша. Едно от нещата, които най-много ме вдъхновяват, са добре разказаните истории. Днес ще си говорим точно за това, но и за един малко по-нестандартен начин за разказване – компютърните игри. Не бягайте, изслушайте ме и след това преценете дали да останете. Едни от най-добрите истории, които съм срещал през годините, са били разказани чрез компютърни игри. В момента по тази игра, или по-точно по нейната вселена, работи Хенри Кавил, който има задачата да направи сериали, филми и въобще да изгради цяла кинематична вселена. Това е една сравнително нова игра, която ни показва как да изграждаме стоически персонажи, които не си служат много с думи, а говорят предимно чрез действията си. Ще видим как се изграждат отношения между различни персонажи в военна обстановка, но най-вече как се изгражда един могъщ, епичен свят. Днес ще си говорим за играта Warhammer Space Marine 2. Преди да се метнеме като мачки у мрака на далечното бъдеще, ми се струва добре да дам малко предистория и яснота за това къде се намираме и защо правим нещата, които правим. Някога най-могъщите хора по света били шаманите. Те усетили, че някъде в дълбините на космоса има сили, с които те не могат да се справят по-отделно. Затова дали живота си в саможертвен ритуал, за да се роди могъщо създание, което да използва обединената им в него сила, за да пази човечеството от мрака на иматериума, където властвали боговете на хаоса. Иматериума е нещо като ада, наричат го още изкривяването или The Warp. Ако някой има по-добър превод, да предложи. За детето създадено от шаманския ритуал. Това дете се превърнало в императора. Така го наричат 30 000 години по-късно, но в човешката история бил познат с много имена и в много роли. Понякога се появявал като харизматична личност, променяща хода на историята, а в други случаи просто побутвал хора и събития, за да може човечеството да върви в правилната посока. Той бил отговорен за появата на селското стопанство, животновъдството, обособяването на говорната реч и развитието на науките. След хиляди години прекарани в сенките, императора помогнал на хората да се развият толкова, че да започнат да населяват други планети и да откриват чудесата на галактиката. Хората, разбира се, прецакали и това, защото започнала война, която върнала Земята хиляди години назад. Планетата била почти унищожена и разни варвари, разполагащи с каквото е останало от технологията, владеели различни части от обитаемата Земя. Представете си лудия Макс и да продължим към императора. Докато хората се самоунищожавали, императора предприел екскурзия до иматериума, за да се види с боговете на хаоса. Там получил знанието как да създаде своите генерали, наречени праймарси. Има и друга теория, свързана с пленяването на 20 бога от иматериума, но нека не дълбаем в ада на космоса. Идеята на императора била, че след като вкара ред на Земята, наричана вече Тера, ще създаде 20 свои подобия, негови синове, които, освен генетичния му материал, ще носят и част от неговата многопластова същност. Някои ще бъдат неоспорими лидери, други постоянно преследващи съвършенството. Някои ще ли да бъдат могъщи войни, а други могъщи магиосници, наречени сайкари. Обаче боговете на хаоса не били съгласни и разпръснали новородените праймарси из галактиката, където всяко дете попаднало на различна планета, на която щяло да израсне в изолация, без подкрепата на баща си и знанието какво е всъщност. Всяка планета оформила праймарха по различен начин. Един се превърнал в държавник, друг в крал на древно племе, някой пък станал истински ангел.
Всеки праймарк се превърнал в уникален персонаж, в който с малко въображение може да видим някоя историческа личност. В Робуте Гилиман виждаме Гай Юлий Цезар или друг римски император. Лиман Рус е като Харалд Прекраснокосия или Харалд Синезъбия, легендарни крале на севера. Джагатай Кан ни напомня за Чингис Кан. Ангрон пък е като Спартак, но с наковани проблеми с гнева. И така нататък. От гените на всеки праймарк били създадени космическите пехотинци или Space Marine, генетично модифицирани бойци, които имали част от силата на своя праймарх. Императорът събрал праймарсите, докато водел поход за обединяването на пръснатото сред звездите човечество. Всеки праймарх, когото намирал, пращал да води своите пехотинци и да превзема още планети, които да попаднат под защитата на империума на хората. Някои планети се присъединявали доброволно, други, забравили за своите корени след 10 000 години изолация, се съпротивлявали и тогава праймарсите отприщвали своите пехотинци. Други цивилизации били завладени от извънземни, които в Warhammer се наричат ксеноси. Всичко вървяло добре, докато не започнала ереста на Хорус, най-голямата гражданска война, в която боговете на хаоса покварили някои праймарси и ги обърнали срещу императора и лоялните му синове. В резултат на това голяма част от праймарсите загинали във войната, други тръгнали из космоса по различни причини, трети се превърнали в демони и заживяли в иматериума. А императора почти бил убит от един от синовете си, надрусан до козирката с иматериумски стероиди от боговете на хаоса. Неговите останки все още излъчват сила, която пази човечеството от хаоса, и затова скелета на императора стои на златния трон, поддържан в нещо като живо състояние от жертването на хиляди сайкари дневно. В играта Warhammer Space Marine 2 единственият активен праймарх е Робуте Гилиман, праймарх на ултрапехотинците. Ние влизаме в ролята на ултрапехотинеца Димитриум Тайтас, който се опитва да елиминира различните заплахи за човечеството. В края на първата част Тайтас е обвинен в поквара от хаоса и е отведен от инквизицията, което си е сигурна смърт. Причината е, че докосва предмет от хаоса, който убива всичко друго, но не и Тайтас. Това кара един от подчинените му, Леандрус, да го издаде на инквизицията и да го обрече на почти сигурна смърт. Стига толкова предистория, да влезем в играта, за която е това видео. В началото виждаме инвазия на тираниди, ксеноси, които се управляват от един могъщ интелект и единствената им цел е да убиват и да консумират биомасата на цялата планета, на която са ги стоварили. Те са многобройни, неуморими, кръвожадни и доста грозни. Понеже имперската стража не може да се справи с тази заплаха, на място са изпратени стражата на смъртта. Абсолютни машини за убиване, специализирали в изтребването на ксеноси. В тази организация влизат пехотинци от различни легиони по различни причини. Някои са привлечени заради специфичните си умения, а други са били наказани, защото често мисиите на стражата на смъртта са самоубийствени. Малко. Ние влизаме в ролята на неизвестен лидер на малък отряд от облечените в черни брони здравеняци. Мисията ни е да изстреляме бомба с вирус в атмосферата на планетата, което ще унищожи голяма част от тиранидите. Нещата леко се объркват. Корабът е свален, а отряда се разпръсва. За капак комуникацията е повредена и лидера не може да се свърже със своите братя. Проправяйки си път към тях, намира само телата им или става свидетел на последните им мигове живот. В напрегнатия последен сблъсък разбираме, че лидера е не друг, а Тайтас. Какво прави той в стражата на смъртта и защо въобще е жив? Ще коментираме след като изгледаме тази епична битка.
am slain, I will leave you with wounds by which you will remember. Eradicate your kind from the galaxy. May that virus strip your flesh from your bones. Оказва се, че след като инквизицията отвежда нашия пехотинец, той е измъчван и тестван за наличие на хаос в душата. Обаче, инквизитора, който го отвежда, бива обладан от демон и е прекинат като куче от сивите рицари. На неговия кораб откриват Тайтъс и други пехотинци, измъчвани заради съмнение в служба на хаоса. Понеже не са сигурни какво да ги правят, ги пращат в стражата на смъртта като черни щитове. Бойци без история и без отличителните цветове на техния легион. Тази служба продължава повече от век. Кой спаси Тайтъс и как се появи в точния момент? Оказва се, че един от най-мощните сайкари на ултрапехотинците, Тигуриус, е усетил своя стар познат, борещ се за живота си на планетата Кадако. Тогава сериозен отряд ултрапехотинци се притича на помощ на бившия капитан на втора рота. Раните на Тайтъс са толкова сериозни, че се налага да го подложат на операцията Рубикон, правейки го по-бърз, по-силен и по-издръжлив. И малко по-едър от първородните пехотинци. Тайтъс е прероден в Праймарис пехотинец и също така е върнат на служба във втора рота на ултрапехотинците, но като лейтенант. Това е по-нисък ранг. След това се събужда погащи пред капелана, който го предупреждава, че все още трябва да изчисти името си и да спечели доверието на своите братя. И след това Тайтъс се завръща у дома след повече от 100 години изгнание. What is your life?
My honor is my life. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. What is your reward? My salvation is my reward. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. Въпреки че Тайтъс е прясно сглобен, веднага трябва да се върне на бойното поле. Запознава се с капитан Ахеран, гологлав шотландец, който в момента заема някогашния пост на Тайтъс като капитан на втора рота. Тайтъс е понижен в лейтенант, но му дават командата на малък отряд. Това се оказва първия проблем между него и лейтенант Гадриел, на чието място е назначен Тайтъс. Към тях се присъединява привидно спокойния Кайрон и тримата започват епичното си приключение заедно. През повечето време Гадриел се държи като гад и се опитва да подръчва Тайтъс. Защо в архивите няма нищо за него? Какво е правил в стражата на смъртта? Било ли е чест да служи там? Тайтъс е емоционално стабилен, но прекалено стабилен и не помръдва с никакви емоции и отговори към Гадриел. За сега. Това и постоянното любопитство на младия лейтенант създават напрежение, което в продължение на историята расте и е ясно, че в един момент ще гръмне. Въпреки това в тези диалози няма излишна драма, нито неуместни емоции. Тайтъс и Гадриел са преди всичко войници и от тях се очаква да спазват определен етикет на общуване. Виждал съм филми и сериали, в които сценаристите пренебрегват или не знаят това и позволяват на подчинени единици да се държат неуважително или неглижиращо с по-висшестоящи във военна обстановка. Изключително неуместно. За щастие тук диалозите и поведението на героите отговарят на положението, в което се намират. След като помагат на имперската стража да си върне доста от загубените територии и да постигнат важни победи срещу тиранидите, тримата пехотинци са натоварени с задачата да осигурят безопасното напускане на планетата на един от главните инженери от Марс, наречени Адептус Механикус. Този симпатяга се нарича Нозик и много държи нашите пехотинци да му осигурят информация, която се намира навътре в завладяната от тиранидите територия. Тук следва една от по-дългите и на места неприятни мисии, но в крайна сметка желанието на Нозик е изпълнено и операцията по евакуацията му започва. И завършва почти веднага, защото кораба им е свален. Тайтъс, Гадриел и Кайрон отиват да спасяват каквото е останало от екипажа, след като имперската стража им дава да разберат, че са кадийци и нямат нужда от бавачки срещу тиранидите. Кадийците са толкова яки. Представете си армия от Арнолд Шварценегеровци в командо, но тази армия се е била с извънземни, демони и всякакви космически ужаси. И преди планетата им да бъде унищожена, на помощ им се притичат космически пехотинци, истински светец ангел и древни космически раси, защото са били впечатлени от огромните стоманени топки на хората от Кадия. Иначе при тримата ни приятели нещата буквално хвърчат, защото се снабдяват с джетпакове и могат да стоварват смърт от високо. За съжаление целият екипаж на кораба на Нозик и самия Нозик са мъртви. Става по-лошо, защото товара на кораба е непокътнат и неоткраднат. Но най-лошото е, че навсякъде е покрито с странни символи на хаоса, изписани с кръв. В кораба обаче има нещо. Някакъв артефакт, който повлиява на Тайтъс. Прилушава му, леко припада и тези, които са играли първата част на играта, се сещат, че това нещо е свързано с хаоса. Обратно на кораба, Тайтъс се събужда в стаята си и дочува Гадриел да споделя съмненията си относно новия лейтенант на Кайрон.
Кайрон пък изглежда спокоен и се притеснява повече от символите на хаоса, които са намерили при разбития кораб. Никой не казва какво е имало на кораба с Нозик, а Тайтъс се досеща, че е нещо свързано с хаоса и разпитва доста остро своя капитан, но не получава отговор. Било секретно. Сега спира малко да говоря, за да изслушаме службата на капелана. And we shall use it to serve him only. For he is the light of mankind. His is the one truth in a galaxy of falsity and horror. Those that defy his will shall be cut down in swathes. Their armies crushed, their tainted lands burned to ash, and their wretched kind eradicated from existence. Now, go forth and lay waste to the Xenos plague in the name of the Emperor. Дразнеще с постоянните му съмнения към Тайтъс, но знае как да надъхва. А и работата му е да следи да няма обладани от хаос пехотинци, тъй до някъде му е простено. Новата мисия на тримата другари е да намерят единствения, на когото Нозик е споделил проучванията си. Неговото протеже – Мориас Лус. Лус обаче е в доста неловка ситуация на планетата Аваракс, която също е нападната от тираниди. В търсенето за Лус, Тайтъс разбира, че работата му е свързана с артефакта на хаоса, който унищожава в първата част. Той прави това, като прониква в строго секретни файлове и Гадриел отново е разочарован от него. Тук конфликта между двамата минава на следващо ниво. В очите на Гадриел новия лейтенант е безразсъден, нагъл и нестабилен. Тайтъс обаче знае колко опасен е този артефакт и счита такива дреболии като спазване на реда и правилата за незначителни пред голямата опасност. В първия момент може и да ви подразни поведението на Гадриел, но реално и Тайтъс има вина. По никакъв начин не се опитва да обясни безразсъдните си постъпки, проявата на емоции и защо получената информация го кара да се държи така. Знаем, че и той си има причини за това. Последният път, в който е бил заподозрян в поквара от хаоса, е бил предаден от един от своите братия. Това е един от елементите, на които исках да обърна повече внимание в разказването на историята. Конфликтът тук минава на следващо ниво, както казах, но всяка от двете страни си има причина да стигне до тук. Също така, всяка от двете страни има причина да не търси разумно решение на проблема и това задълбочава конфликта естествено. Конфликтите са ключови за много истории, но дали ще бъдат приети на сериозно от хората, зависи от това как са изградени. Давам този конфликт като пример, защото е изграден добре. Тайтъс е недоверчив и безразсъден, защото кошмара от миналото се връща, но не може да се довери на хората до него, защото последния път точно такива хора са го предали. Гадриел пък бива изместен от лидерската позиция на отряда от съмнителен тип, който отсъства от архивите, а постъпките му са странни и против правилата. Така и двамата са в ситуация, в която могат само да задълбочат враждата си и нямат мотивация да говорят открито и да търсят мирно решение. Ето така се изгражда реалистичен конфликт. В някои сериали с повече сезони, като Стрела или Свръхестествено, или в книги написани от начинаещи писатели, съм виждал конфликти между главните герои, които излизат от нищото и могат да се решат с две приказки, които нищо не ги спира да си кажат. Просто на историята е нужен конфликт, иначе ще стане безинтересна. Добре, нека има конфликт, но всяка от страните трябва, първо, да има основателни причини да влезе в него и второ, основателни причини да не търси мирно решение. Разбирам защо някои писатели и сценаристи избягват да полагат труд за нещо подобно. Защото изисква креативност, обмисляне и внимание. Това може да е уморително, но от тук се е появил, вероятно, термина мързеливо писане. От това да те мързи да положиш нужните усилия, за да изградиш правдоподобен елемент от историята – вражда, влюбване или сприятеляване. Когато отряда се връща при капитан Ахеран, Тайтъс споделя откритието и притесненията си
но получава незадоволителен отговор, което само го провокира да действа още по-безразсъдно. They're using an artifact to power the weapon. I've seen it before on a planet named Graia. A traitor by the name of Nemroth called it a fragment of the Dark God's power that almost destroyed the planet. Graia. Titus, the Mechanicus are acting on orders approved by the Primarch. And here are you, talking of Graia, of all places. Damn it, Captain. If Chaos is here, if they get their hands on this thing... Enough! I will hear no more on the subject. Now, did you get a location for Luz? Aye, sir. Then get down there and find him! There are those who would see you sent back to the Inquisition. Tread carefully, brother. Виждаме, че дори Гадриел подхожда малко по-мирно и иска информация от Тайтъс. Damn them. After everything that happened. Brother, do not keep us in the dark. It is not your concern. You criticize the captain for withholding intelligence, and yet you treat us to the same evasive obscurity. Stray words have cost me dearly. So you do not trust us? Brothers, calm yourselves, lest you face the chaplain's censure. Обаче Тайтъс сам си признава, че не споделя, защото още помни предателството на Леандрос. Това недоверие ще се окаже по-опасно, отколкото очакват, защото предстои да се сблъскат с заплаха по-сериозна, дори от тиранидите. The temple is located inside the domed section of the city. We'll have to land outside and make our approach. Brace for emergency landing. Lock armor. Lance of Jove, report. Minor damage. Tank team is inbound. Can we depend on you for extraction? Yes, Lord. We will be there. Very good, brother. The Emperor protects. Make haste. We have considerable ground to cover. Ако мислите, че това беше епично, изчакайте до края на видеото. Тайтъс, Гадриел и Кайрон напредват към позицията на Луз. Минават през обичайните вълни от тираниди, като по пътя помагат на своите братя от Ултрамар. Един от тях е стар приятел на Кайрон и услужливо помага на отряда ни да напредне по дългия път към Луз. Обаче попадат на нещо неочаквано и може би по-лошо от тиранидите. Подчинени на хаоса пехотинци. И то не кои да е, а легиона хилядите синове на Магнус Червения. Историята на Магнус е доста трагична. Той всъщност не е направил нищо лошо, а точно обратното. Опитва се да спре най-унищожителната и братоубийствена война в историята на човечеството. Вече ви споменах за нея – ереста на Хорус. Магнус, който е най-могъщия магиосник, може би след императора, дори се опитва директно да попречи на хаоса да завладее неговия брат Хорус, но не успява. Като добър син се опитва да предупреди императора по магически път, но това разбива един важен междузвезден проект на баща му и в същото време не успява да изпрати съобщението си. Освен това, малко му е забранено да използва магия. Тогава господаря на човечеството праща Лиман Рус да довлече Магнус и да поговорят за гафа му. Хорус обаче заблуждава краля Вълк от Фенрис, че заповедите на императора са всъщност да унищожи Просперо, планетата на Магнус, и да убие Аления крал. Лиман Рус, освен като краля Вълк, е известен като екзекутора на императора и веднага се хвърля да изпълни заповедите на баща си, изопачени от вече покварения Хорус. Резултата е геноцид на Просперо и един от най-опасните праймарси става демон.
От тогава хилядите синове, легиона на Магнус, служи на хаоса и е причинил доста вреди на човечеството. Към това добавяме тиранидите и имаме два огромни проблема пред отряда на Тайтъс. Когато нещата се сгняват, разбира се, трябва да изникне още нещо, което да ги сгняви допълнително. Иначе спокойният и разумен Кайрон пообяснява и семята в самоубийствена атака към синовете на Магнус. Една от причините е смъртта на стария му боен другар, а другата е, че като дете е преживял една от най-унищожителните атаки на хаоса – на планетата Калт. Sergeant, check the perimeter. Yes, brother. Explain yourself. Need I justify my hatred? You need justify your recklessness. The traitors have a debt to me. And you will throw away your life to collect? Death is my duty. Your duty is to the Emperor. You will die when and where he so chooses, not over some personal vendetta. Do you understand? Lieutenant, you should see this. Безразсъдната постъпка на Кайрон намаля напрежението между Тайтъс и Гадриел, защото се оказва, че сега техният помирител има нужда от наглеждане. Въпреки всичко, отряда стига до Лус и го извежда в безопасност. В разговора между Тайтъс и учения става ясно, че артефакта, който Механикус смятат да използват, е същия, който Тайтъс унищожава на планетата Грая преди 100 години. Според пехотинеца е арогантност да смята, че могат да го овладеят, но Лус е сигурен, че може да се справи с предмета на хаоса. В базата става ясно, че тиранидите и хаоса са твърде силни врагове и армията трябва да се събере за последен отпор. Не може да се изпрати съобщение и до командира на тяхното поделение, лорд Калгар. Тайтъс обаче е тезен специалист в избиването на тираниди, благодарение на един век служба в стражата на смъртта, и посочва къде е източника на общия ум, който тиранидите споделят. Затова, ако един отряд убие чудовището, а друг намери начин да изпрати съобщение до лорд Калгар, армията има шанс да се справи с двете заплахи. Отряда на Тайтъс се заема с второто, но не и преди да получи мъмрене от капелана. От мъмренето и разговора с Лус, Гадриел изпада в паника, че Тайтъс пак ще се държи безразсъдно и явно намеренията му не са чисти. Тайтъс общо взето му казва да си гледа работата и не обръща внимание на нарастващия проблем. Така лейтенанта се оказва в компанията на един с проблеми с гнева и друг с проблеми с доверието. Самият Тайтъс пък има и друг проблем. Защо единствен може да докосне артефакта на хаоса без да умре? И защо единствен припада, когато е край него? Дали капелана и Гадриел не са прави и той всъщност не е покварен от хаоса? Сега да се върнем на разказването. Помните ли как в началото обърнах внимание на етикета при военното общуване? Този етикет се спазва все по-малко от Гадриел и това изглежда все по-притеснително. Нещо толкова малко като по-остър тон, изразяване на съмнение и неглижиране на по-висшестоящ се усеща като смъртна заплаха. Ето как внимателното изграждане на света може да ни помогне в изграждането или разрушаването на отношенията между героите. По естествен начин, без излишно натякване, усещаме как предстои нещо страшно и дори фатално. Страшното се случва, когато отряда стига до астропата, който трябва да изпрати съобщението до Калгар. Опит за това е направен, но не става ясно дали е успешен. Астропата полудява и започва да обвинява Тайтъс, че е еретик. Най-страшното обвинение в Империума. На Гадриел толкова му и трябва. Почти на секундата атакува Тайтъс. You will betray us, as
Titus betrayed them on Graya! Lies. Arrest him! He means to kill her! Lieutenant! Gadriel, I am no heretic. He's just the power stone by himself. He must be stopped! Kill the heretic! Kill him! Enough! Kill him! What have you done? How gracefully you dance! Did he escape? I don't know. Lieutenant Titus, come in. This is Titus. Chaos forces have been detected entering the system. They are going after Aurora. We are leaving for Demerium immediately. How did you know? I was a boy on Calf when the word bearers attacked. I came to know the mark of chaos. We're returning to the battle barge. I understand your actions, but your suspicions end here. Are we clear? Yes, sir. И така, отряда се прибира без да е сигурен дали съобщението е стигнало до лорд Калгар, но вече без съмнения и унищожителни вражди. След всички съмнения, страхове и опасности, отряда на Тайтъс най-после е сплотен. Точно трудностите, през които са преминали на лично и военно ниво, ги прави истински братя, които ще се бият и умрат един за друг. Не е нужно да има само мрак в далечното бъдеще. След напрежението, което ни предложи историята, сега може да се насладим на епичните приключения, които предстоят. А те са следните. Лус се намира на планетата Демериум, която всъщност е гробищен свят. Цялата планета служи за погребване и почитане на милионите герои, които умират за Империума всеки ден. Там Хаос е издигнал магически обелиск, който дава сили на покварените пехотинци. Целта на отряда е да постави предавател, който да насочи един огромен кораб към обелиска и да го отнесе като куцопиле до мат. След това трябва да спрат Лус, който е решил да използва артефакта или оръжието Аурора без позволение. Нека видим как се развива това и как Гадриел от Гадриел се превръща в Чат Риел. Have you ever done this before? You mean drop through an active combat zone, dodging flak, enemy ships and burning wreckage on the way down? Exactly. No, this will be a first. The Codex Astartes does not support this action. But I am looking forward to it. Stay close. It's almost impossible to regroup if we're separated. 60 seconds. Helmets! Sir! I must apologize for my actions on Alvarez. Not necessary. I fell prey to suspicion. Almost killed him. When I was a young captain, one of my men questioned my motives. I brushed his concerns aside, and I paid the price. Your suspicions arose because I failed to answer your doubts. As I failed to answer his. Stand by for suborbital drop. I'm honored to fight beside you both. As are we, brother. You grew up on Calf. Let's certainly settle some of that debt today.
Aye, sir. Engage first. Hold your mark. Holy terror! Auspex cannot keep up with all this debris. We must navigate by sight. We will make it. Now focus. Bless you, Predi. We shall make short work of these traitors. Quicker than they deserve. Outmaneuver them! Engaging front! Repositioning! Penetrate his armor! Enemy down. Let's hurry. Without our targeting signal, Talassa's efforts will be for naught. That pillar of corruption perverts the land. Talassa, we are on the ground and moving. Report status. We're approaching the battle barge now. You are ahead of us. Make contact once the Atreus is ready to launch. It shall be done. Are we going to let them beat us to the objective, brother? Not today. Jump back again! Foul sorcery. Fueling their barriers, no doubt. Your treachery ends now.
destructive rituals. Take out the sorcerer! Destroy it. Yes, brother. Altar destroyed. Up there! The impact will destroy this whole area. Wait! It is slowing down. Heretic sorcery. No doubt, but it will get us to our objective. It is probably a trap. Time is limited. We must take the risk. Move on to the cathedral. Proceed with caution. Thalassa, we are almost there. What is your status? The sleeping giant will soon awaken, brother. Hold for our signal. Are you hearing this? Vox ghosting. Ignore it. Repositioning! Thalassa, transmitting targeting signal now. Your signal barely registers, but I read it. Your data is clouded, Lieutenant. Maintain close proximity to target. Dig in. We are pushed back. The Atreus will miss its tongue. We will not yield a single step. They will not deprive us of seeing that monstrosity fall. We will find no respite until that tower falls. Come, you warp-tainted bastards, and die! Watch as your false idols come crumbling down! The traitors pour from their bastion. Sword of Atreus primed and locked in. Lock target now! Routing signal data through telemetry systems. Numerous errors detected due to signal interference. Calculating trajectory. My own eyes to see. Redeploying! Enough of the chase! No victory for you here. Launch!
I've lost their box signal. Interference. It could be. Come on, brother. Listen. I hear engines. There. The sword of Atreus lives up to its namesake. That will buy us time, but we must move swiftly. While the enemy control Aurora, the odds are not in our favor. Titus, we are detecting a massive energy surge from within the Aurora facility. Lose. He must be trying to use the device. Or someone else is. Whatever it is unsanctioned by the Adeptus Mechanicus. Put a stop to it. Yes, Captain. Lose! Lieutenant Titus, praise the Omnisire. In just a few minutes, you will bear witness to... You must stop this! Sire, please. I know you have concerns, but look, this is merely a taste of what the device is capable of. And I have seen the worst of what it can do. My lord, you must trust me. This has been my quest for knowledge. My life's work. Shut it down. Now. I will not. Forgive me, Lord. Time will reveal the purity of my intentions. You tiny grains of sand, prattling as you come. For a moment it seemed you might do my work for me. But alas, I must finish this myself. Witness true power! Malignant energies are useless! Bring him down. All power and blind rage. We will not be bested by this clumsy relic. So long as it does not catch us. Something is happening. That looks like a plasma charge. Charge has like a liquefied thermite. Where is the power I was pledged? This cannot be! I was promised victory! Destroy them! You damnable beast!
the end for you, wretched thing. Enough of these childish games! Then let us put a stop to them once and for all! This is just the beginning. With these devices, we will seal the Great Rift and drive the heretics back into the warp with nothing more than the transference of alignment. What genius! From which ocean did you gather these pearls of wisdom? Is it not the dream of every scientist to discover the birthplace of all knowledge? Behold, the source of your inspiration! Brother Titus, and so to the final act. Titus, the heretic, need assistance. Return this at once. Titus to Acheran. Do you read me? How could that fool Luz not have known? He took the whisperings of that sorcerer to be his own inspiration. Luz was merely a pawn. They killed Nozick. Led us to believe they would do the same to Luz. So we would deliver him precisely where they wanted him. And that spectacle in the catacombs. Deceit. To trick that puppet Luz into finishing the work. Than I could have imagined. That pillar floods the land with corruption. Titus to Acheran, come in! Vox is useless. We must find our brothers. They are broken. The Emperor protects. The Emperor protects. The Emperor protects. We are his feathers, loose in the empty air. Oh, see us dance in the wake of his blessed wings. From his eternal eyes. Out! It is that monstrous obelisk. It screams a silent wail of corruption. Their human minds were not prepared for malign energies of this magnitude. Few are. Should we show them mercy? We must leave that to the commissariat.
We have more pressing duties. Titus, report! What in the name of Holy Terra do you call this? We failed to stop Luz. I can see that. He was tainted. An unwitting puppet of the arch-enemy. We are now facing a warp rift the size of a small cruiser. 3 volleys from the Resilient and not a scratch on that pillar. If it has a weakness, I need to know what it is. It is powered by the artifact from Graia. If we can destroy that... Where is it? We do not know. You call that a solution? What is the alternative? There is a field around the pillar, impenetrable to our ordnance. We have observed their forces passing through it on foot. We must get close enough to see if we can do the same. Proceed through those doors. We make our assault imminently. Betrayers of the Emperor, slayers of purity and brotherhood, insolent, base heretics. Tell me, brothers, what is the price of betrayal? Death! What is the fate of those that turn from the light? Death! And what will you cry as you tear into the traitor's heart? Death! 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 You who art vengeance incarnate. You who art the first and last bastion of hope for mankind. You sons of Gilliman! Go forth in the name of the Emperor! And lay waste to those who would defy his righteous word! For the Emperor! It lies crumpled in the dirt like a rag! Lieutenant, what are your orders? We fight! Runners! Assemble around the standard! Victory or death! Yes, brother. Victory or death! Second Company! We hold this ground in the name of the Primarch! If we die with vengeance on our lips! Vengeance! Get up, Tharius! My leg is gone, brother! Cover him! All formation! Back, you ready to deploy special tactics. Tharius! He has fallen! Vengeance! There is no end to them! There is, and we shall find it! Yeah!
Strogar. Lieutenant, I received your message. Brief me. The central obelisk appears to be the source of their power. It's protected by an energy field. Give me a solution. We've hit that shield with everything we've got. Nothing gets through. My lord, there may be a way. In the catacombs, Lu said all it took was a transference of alignment. And then he inverted something. An object. What of it? It was identical to that obelisk. You want to invert that? Explain. Your Aurora device might have a weakness. Might? Chapter Master, we cannot stay here. Lieutenant, you stand by Sergeant Gadriel's assessment. I do. Captain Akaran, muster your company. Aye, Chapter Master. Brothers! The heretics clamor for a taste of victory, but we will defy them this day, as we have defied them for 10 millennia. We are the sons of Ultramar, servants to the Emperor and guardians of the Imperium. Let these wretches feel the wrath of ancient vengeance! My lord, our vanguard forces are through the field. Hit them hard, Captain! Yes, lord. All forces, fire at will! On that abomination! Yes, my lord. Captain, form a defensive line here. Company! Defensive line! Brother Titus, you will have only moments to execute your plans. Move quickly. This must be the control unit. Do you understand any of this? No. Lieutenant, do we have a solution or not? Stand by. There. That could kill you. We're out of options. Brother! I'll live. How many more? 3. You have brothers in mind? Viridian and Talassa. We will handle the last one. I'll get them moving. Brief them over the Vox. Yes, Captain. Do you hear that? Where are the traitors? They are everywhere. Honored brother, join us, and you may sate your rage and aid our cause. Lead me to the slaughter! Onward. This is the silence before the tempest. Сега идва момента, в който превъртаме към края. Отряда излиза на бойното поле с новия ни приятел Дреднот, който замеря адски дракон с огромна статуя. Contamination
Огромният демон е прогонен в иматериума, а Калгара решава, че трябва да го догони и да го бие още малко. Тайтъс, Гадриел и Кайрон го последват в една интересна и разнообразна мисия, в която и Мура се опитва да ни ушашави на всяко ниво. The Demon Lord! Brothers! Your pathetic companions are You lie! You are no match for them, heretic! And so you deceive! Your brothers buckle beneath the power of the warp! The Warp Demon! Go for the eye! All other attacks are useless! Накрая Тайтъс отново хваща артефакта на хаоса или оръжието Аурора и спасява положението. Интересното е, че докато е в безсъзнание, чува един глас. Rise, son of Guilliman. Brother, it is over. You did it. Brother! Rise, Titus. Your duty is not yet done. For the Emperor! For the Emperor! Дали това е самия император? Или хаоса се опитва да го заблуди, че е толкова важен, че самия император се интересува от него? Това е едно от интересните явления при Warhammer. Никога не можеш да си сигурен. Lieutenant Demetrian Titus, your decisive actions have saved this system from ruin. And so it is with great pride that I now present you with an honor worthy of your deeds. The laurels of victory. Let every warrior of the Adeptus Astartes see that here stands the true measure of a son of Guilliman. For the glory of Ultramar! Courage and honor! Company dismissed. Forgive me, brother, that it took me so long to bring you home. My lord, that is... Fierce was my wrath when I learned of your detention. In their arrogant suspicion,
The Inquisition failed to recognize the truth. That no evil will ever overcome a devotion such as yours. Thank you, my lord. There is a mission. It will take you away from the Second Company for a time. As you command, Chapter Master. The brother chaplain will brief you. It was he that suggested you for the task. Следват сбогувания и намек какво очаква Тайтъс в бъдеще. И една голяма, неприятна изненада. Convey you to your destination. I shall be glad of your company. Titus, it has been an honor. It has indeed, my captain. I hear you'll be taking your leave of us. Not for too long, I hope. Emperor guide you. And you, sir. Brothers, I am called to serve elsewhere. You'll be missed, my lord. I will not forget the blood we have drawn together. Nor shall we. I owe you both a debt. You have restored my faith in brotherhood. We shall await your return. Courage and honor. Courage and honor. Titus, Lord Calgar has informed you of your assignment. Good. I will brief you en route. You are joining us? I am. Very good, my lord. You have done well. You have won the trust of your brothers. And of the chapter master. But know this, Titus. The stain of suspicion never completely fades. I will be watching you, should you falter on the path for even a moment. I will show no mercy. Leandros. My lord, it is time. Каква мисия има Леандрос за Тайтъс? Самоубийствена, разбира се. Амазон пуснаха епизод в поредицата Secret Level, който показва точно тази мисия. И ни разкрива много от миналото на Тайтъс, преди да стане ултрапехотинец. Също така от Saber Interactive вече обявиха Space Marine 3, да приключенията на нашето момче ще продължат. В това видео исках да обърна внимание на изграждането на диалози, конфликти и сплотени отряди. Как хората, които първоначално не се понасят, по реалистичен начин могат да спечелят уважението си и да се бият рамо до рамо, като братя. Warhammer предлага и други възможности. Да изследваме как може древната история да се използва в футуристична и високотехнологична обстановка. Колко сложно може да бъде да различиш добрите от лошите, когато всеки има основателни причини за постъпките си. Как се изгражда свят с много събития и герои, без да става прекалено повторяем и скучен. Може би ще обърне внимание на това в друго видео. За днес толкова. Ако сте намерили нещо полезно или приятно тук, абонирайте се за канала, споделете на приятели, за да може следващия път да се съберем повече хора. Сега се разделяме типично по Warhammerски. Кураж и чест!